The going to future, das Futur mit going to. I'm going to stay at home today, but my friends are going to go ice skating. Mia is going to wear her new sunglasses. I'm not going to stay at home, but am I going to be at the party? No, I'm not. What am I going to do today? Merke, going to hat hier nichts mit dem deutschen Wort gehen zu tun. Es heißt hier werden, wollen, vorhaben, beabsichtigen. The friends are going to go ice skating. Die Freunde werden, wollen Eislaufen gehen. Die Freunde haben vor, Eislaufen zu gehen. Wenn du ausdrücken möchtest, was jemand vorhat oder für die Zukunft plant, verwendest du das Futur mit going to. Es wird mit einer Form von be, am, are, is gebildet, oft mit den Kurzformen m, are, s und going to und Verb. I'm going to stay at home. They're going to have fun. Verneinung. I'm not going to stay at home. We aren't going to play football. Fragen. Am I going to stay at home? Are you going to go swimming tomorrow? What am I going to do? Where are you going to go swimming?